Hello friends, welcome to Pharma Study channel with Sapna. Today we will discuss on the subject drugstore business management, that is a DSM. Today's topic is a very important topic. In this we will cover different previously asked important questions which are repeated in the exams number of times. So in that we will discuss different types of questions with their model answer, how to write the different types of answer for these questions, different types of marking system in this exam. So in detail, we will see one by one slide with the different types of questions and model answers in detail. First question is a deep. Now I will introduce the slides of questions with answer. First question is a define the terms recruitment and training. Each question or each definition carries 1 mark. Recruitment is the process of exploring the source of supply of the required personnel and stimulating the prospective employees to apply for jobs in organization. Next definition, training. Training is the scientific process of improving the knowledge and skill of the employee for performing particular job is called as a training. In the exam number of times this question is asked, what is the recruitment and training? So prepare this question in well manner. Now next question is what do you mean by book of original entry? Give 2 examples of it. First you have to define book of original entry here. Next then you have to give the different examples. Each carries 2 marks. So book of original entry, these are the books of account in which transaction is recorded for the first time from source of document is called as a book of original entry. For example, journal, cash book. Other day books are sale day books, purchase day book, purchase return book and sale return book. So these are the examples of book of original entry. This is also repeated question. Now next question is a define inventory control and list different techniques. You have to define inventory control system and enlist these types of techniques here. First definition of inventory control, it is a process or maintaining optimum level of inventory by using any technique of inventory control is called as a inventory control, or it is a systematic control checking and evaluation of inventories. Out of these two you can write any one definition. Now you have to enlist these types of techniques here. So first is a ABC analysis, second one is a economic order quantity, perpetual inventory system, review of slow and non-moving items, input output ratio analysis, setting of various levels, use of material budgeting, establishing an effective procedure, scrap and surplus disposal and weight analysis. These are the techniques of inventory. So you have to enlist these types of techniques and you have to write the definition. It is also asked in many times. Now we will move towards next question. डिफाईन ट्रेड एनलिस्ट व्हेरियस एड्स टू ट्रेड. जे काही ट्रेड आहे ट्रेडची तुम्हाला इथं डेफिनेशन लिहायची आणि डिफरंट जे काही व्हेरियस एड्स आहेत दॅट यू हॅव टू एनलिस्ट हियर. फर्स्ट ट्रेड मीन्स बाईंग सेलिंग अँड परचेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. जे काही आपण सेलिंग आणि परचेस जे काही गुड्स वगैरे परचेस करतो, बाय करतो आणि सेल करतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड. व्हेरियस ट्रेड्स आर बँकिंग, ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स, वेअरहाऊस, packing, advertising and publicity. These are the various aids of trade. This is also a repeated question. Next question is a state the channels of distribution in pharmaceutical industry. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जे काही चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे ते तुम्हाला एनलिस्ट करायचे आहेत. कुठले कुठले आहेत ते डायरेक्ट सेलिंग अँड इनडायरेक्ट सेलिंग. देर आर 2 टाइप्स ऑफ चॅनल्स. फर्स्ट वन डायरेक्ट and second one is a indirect selling. So in that, in case of direct selling, manufacturer to consumer, and in case of indirect selling, manufacturer to distributor to wholesaler, retailer, pharmacist and consumer. Manufacturer, wholesale, retailer, consumer. Manufacturer to retailer and consumer. These are the different distribution channels that you have to remember. Now we will move towards next question. Question is mention basic principles of window display. 2 mark for 4 principles. I have enlisted total 7 principles. Out of 7 you can write only 4 principles for 2 marks.
depending on their marking system. So first principle is there should be an insignia, that is a green cross. बरोबर आहे. insignia means what? ग्रीन क्रॉस जो काही असतो तो असला पाहिजे कुठल्या पण विंडो डिस्प्लेवरती. इट शुड डिस्प्ले सीजनल आयटम्स, जे काही सीजनल आयटम्स आहेत समर विंटर रेनी सीझन त्यावेळेस तुम्हाला इथे डिस्प्ले लावायचा आहे. इट शुड शो द प्राइस ऑफ आयटम, जे काही प्राइस आहेत आयटमचे दॅट शुड बी डिस्प्लेड. इट शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली टू शो द फ्रेश लुक टू द डिस्प्ले. जो काही डिस्प्ले आहे दॅट शुड बी अ फ्रेश लुक, त्याच्यामुळे फ्रेश लुक आला पाहिजे, एक अट्रॅक्टिव्ह वाटलं पाहिजे. द विंडो शुड बी लाईट ड्युरिंग नाईट. जे काही तुमचा विंडो डिस्प्ले आहे तिथं तुम्ही लाईटिंग वगैरे लावून डेकोरेट करू शकता आणि ॲट द टाईम ऑफ नाईट, त्याच्यामुळे लोक काय होतात अट्रॅक्ट होतात. इट शुड इन्क्लूड मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स इफ पॉसिबल. जे काही मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स आहेत ते पण तुम्ही तिथं इन्क्लूड करू शकतात. इट शुड बी डेकोरेटिव्ह बॅकग्राऊंड युजिंग वॉलपेपर. जे काही वॉलपेपर असतात डिफरंट टाईपचे ते तुम्ही यूज करून तिथं आणखी डेकोरेटिव्ह वेने तुम्ही विंडो डिस्प्ले करू शकतात. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एक्झाम आफ्टर in many times. Next question is a define business and enlist distinct forms of business organization. Here you have to define the business. What is a business? You have to write its definition and various types of business organization. जे की बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे त्याचे डिफरंट टाईप जे काही आहेत ते तुम्हाला इथे ॲटलिस्ट एनलिस्ट करायचे आहेत फक्त. सो व्हॉट इज अ बिझनेस? बिझनेस मीन्स एनी काइंड ऑफ ॲक्टिव्हिटी दॅट गिव्स पर्सन बिझी. म्हणजे अशी ॲक्टिव्हिटी ज्याच्यामुळे पर्सन हा बिझी राहतो दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस. इट इन्क्लूड्स ऑल इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप ॲक्टिव्हिटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्निंग मनी अक्वायर्ड वेल्थ थ्रू अँड प्रोडक्शन अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिस. याच्यामध्ये काय होतं आपण बिझी कशासाठी राहतो? टू अर्न मनी. जो काही पण डिफरंट टाईपची ॲक्टिव्हिटीज करतो ग्रुपमध्ये किंवा इंडिव्हिज्युअली जे काही डिफरंट टाईपचे बिझनेस करतो टू अर्न मनी, आपल्याला पैसा कमवण्यासाठी आपण दिस टाईप्स ऑफ ॲक्टिव्हिटी वी आर डुईंग. सो व्हेरियस टाईप्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन कुठल्या टाईपचे आहेत? सोल प्रॉप्रिएटरशिप, फॉर एक्झाम्पल स्मॉल स्केल रिटेल शॉप. नेक्स्ट वन इज अ पार्टनरशिप, एक्झाम्पल लार्ज स्केल रिटेल शॉप. जॉईंट स्टॉक कंपनी, एक्झाम्पल सिप्ला फार्मा, सन फार्मा. हे काय आहे? जॉईंट स्टॉक कंपनी आहे दोन टाईपच्या, म्हणजे सिप्ला फार्मा आणि सन फार्मा. दिज आर द जॉईंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट वन इज अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. एक्झाम्पल व्हॉट इज एक्झाम्पल? स्वदेश अँड सहकारी भांडार. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. सो प्रिपेअर दिस क्वेश्चन in well manner. It is also in exam for many times. Now we will see next question. Define business and enlist Now next question is what is ordering cost and inventory carrying cost? 1 mark for each question. You have to explain ordering cost and inventory carrying cost here. First, ordering cost. Ordering cost are the expenses incurred to create and process an order to supplier. It consists of cost of paper, which is consists of use of paper, typing, posting, filling, etc. Also includes salary of staff involved in work, incidental causes like cost like follow-up, receiving and inspection. हे जे काही कॉस्ट इथे इन्व्हेस्ट झालेली आहे सॅलरी, स्टाफच्या सॅलरीसाठी किंवा पेपर वर्क, टायपिंग, पोस्टिंग, फायलिंग याच्यासाठी. सो दॅट कॉस्ट इज इन्क्लुडेड इन केस ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट. नेक्स्ट टर्म इज अ इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट. इन दॅट वी हॅव टू explain. It refers to cost of holding inventory. It includes rent on storage of, cost of insurance and taxes, salaries of storekeeper and losses due to pilferage, wastage and breakage. जे की तुम्ही इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्टमध्ये काय करायचे, तुम्हाला जे की इन्व्हेंटरी तुम्ही मेंटेन करता त्याच्या स्टोरेजसाठी किंवा इन्शुरन्ससाठी, टॅक्सेससाठी, जे की स्टोअरकीपर आहेत किंवा जे काही वेस्टेज आणि ब्रेकेज आहे त्याच्यावरती जे काही सॅलरी खर्च झालेली आहे, जे की पैसा खर्च झाला आहे, दॅट इज इन्क्लुडेड इन केस ऑफ अ इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन. Prepare it well. Now next question is what is the meaning of accounting concept and conventions in accounting? You have to explain both terms. 1 mark for each term. Accounting concept means necessary assumption conditions on which accounting is based. Next is the accounting conventions. Accounting convention is used to denote established customs or traditional practices as a guide to the preparations of accounting statement. So what is the accounting conventions and accounting concept? You have to explain both the terms here for 2 marks.
are the same. Next one is a short term finance. It includes trade credit, bank credit, installment credit and customers advances. These are the different types of sources included in case of a finance. So it is also very important questions which is always repeated in the exam. Next term is a define the term financial statement. The term financial statement means two statements prepared at the end of the accounting period of the enterprises. It's called as a financial statement. Thank you students for watching my video. We will meet soon. Thank you students for watching my video. It will be beneficial for your exam point of view. Please share with your friends. Please like, share and subscribe my channel. Click on press bell icon for next videos.